iBond SkyRC Academy YouTube channel එකට අද අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ආ දකින්න තිස්සලා අර ෆොටෝ එකේ දාලා තියෙනවා අඩුවට කොහොමද ප්ලේන් එක හදන්නේ කියලා. මේක තමයි අද අරන් ආවේ. මම අද ප්ලේන් 3ක් හදනවා ග්ලයිඩර්ස් 3ක්. ග්ලයිඩර්ස් 3 හදන විදිය මේ විදියෙන් පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට අදහසක් ගත්ත හැකි කොහොමද කියන්නේ ග්ලයිඩර් එකක් කොහොමද හදන්නේ ඔය කියන දේවල්. එකක් හදනවා නිකන් කාඩ්බෝඩ් වලින්. ඒක ඇත්තටම මේ මට කාඩ්බෝඩ් ටික හොයාගන්න බැරුණා. මේ ඔයාලට නිකන් අදහසක් ගත්ත හැකි කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඒකෙත් තමයි මේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කියන හරියට තියෙනවනේ මේකෙත් එහෙමයි. මේකෙදි නම් මම අර සුපර් කැපැසිටර් එකක් දාලා ප්‍රොප්ලර් එකක් දාලා හදලා තියෙනවා. ඔයාලට මේක හදන්න ඉස්සරහ දෙයක් කියන්නේ මගේ වීඩියෝ එක බලන්න කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා ෂෙයා කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපේත් එක්ක දිගටම එකතුලා ඉන්න. මම බලාපොරොත්තු වෙන ඉස්සරහට මම හිතනවා ඔයාලා අර මේ බෝට්ටු වීඩියෝස් වලට ගොඩක් කැමතියි කියලා. ඒ හින්දා මම බැලුවේ තව ලොකු බෝට්ටුවක් හදලා මාළු වල්ලන එකක් නෙමෙයි නිකන්. පොඩක් කැමරා එකක් දාලා වැවේගෙන පොඩි වීඩියෝස් ටිකක් කරන්න මම හිතන් ඉන්නවා. තව ඒකට අප්ඩේට් කරන්න හිතන් ඉන්නවා ගයිරෝ දාලා ඔටෝ බෝට් එකක් විතර. අපි එක්ක එකතුලා ඉන්න ඒ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අපි හදන වීඩියෝ එකට යන්න.
What we do here is go back.